guys, today is Monday and you are on the first day of Chiropractic week. Today I will show the manufacture of 2-inch cylinder shell using an unusual technology. The cylinder has a height of 48 mm and a diameter 45 mm. So I use two halves in the same way in the manufacture of the spherical shell. The manufacturing principle is the same as the spherical shell. Okay, let's making this shell. So I use time fuse tube for 3-inch and cut it for 2 pieces. Итак, используем трубку под time fuse для 3-дюймового снаряда и режем ее на 2 части пополам. Okay. Then I use my glue gun, make a hole for time fuse in the hemi-cylinder. Так, делаем отверстие в цилиндре. So 6 mm. And install time fuse. Устанавливаем time fuse. I use glue gun. Так, используя клеевой пистолет, закрепляем time fuse. Okay, and some glue. I will glue more after pasting. So then I use black match and install it in tube. Используя стропин, я установил его в трубку, чтобы передать огонь к центру шара. Then I use 40 mm cylinder stars white wave. Я использую сейчас звезды белая волна 14 мм в диаметре. Устанавливаю их в обе половинки. I install star on 2 hemi-cylinder pieces. And okay, then I use rice husk. Используем рисовую шелуху с черепахой. Равномерно распределяем. Pump it. Чуть-чуть прессуем. Так, берем второй цилиндр. Сейчас я возьму кусочек трубки для установки. I use some small tube for install cylinder. Так, засыпаем во второй полуцилиндр, во вторую половинку шелуху. Так, засыпаем. Так, тоже подпрессовываем. Чем лучше мы спрессуем, тем плотнее у нас будет цилиндр и лучше будет разлет. Так, все. Подсыпаем полностью и прессуем.
pump again. Then I use flash powder. Используем флешку. I use approximately 1 gram for each cylinder, hemi-cylinder. Так, я использую примерно грамм на каждую половинку. And then I connect. I use kozo-paper. Install pump, some pump, connect, плотно соединяем, обрываем I cut kozo-paper, обрываем бумагу, козо-бумагу и соединяем малярным скотчем. I charge my video camera and now I fixed the cylinder. Так, зафиксировали. So this cylinder ready for pasting with paper. Okay, let's pasting. Now the cylinder shell needs to be pasting with paper. A big plus of this method is that you don't need to pasting the cylinder with threads. I use one piece of paper, paper tape, 9 cm wide and 60 cm long for pasting this cylinder shell. It's 2 inch. Okay, I use white glue for pasting. Итак, сейчас мы обмотаем цилиндр гвоздем, и я использую ПВА-клей и вот такую вот ленту. I use time fuse cover. Вам нужно загнуть так, чтобы у нас не касалось таймфьюза. И, соответственно, с другой стороны мы будем подгибать тоже. So you need fold paper from the edges. I will pasting. It's approximately 4 layers. For 2 inch cylinder it's enough. Okay, and fold paper from the edges. Okay, and then cylinder needed to dry. It will take about 12 to a day. It's ready. Let's dry it. After the cylinder has completely dried, I will pick it. I use hot glue for strengthen the time fuse. Now I will make time fuse igniter. I use 2
black match, string of black match, and wrap them with a tin thread. Okay, fixed with hot glue. Так, фиксирую глюганом таймфьюз полностью после обмотки. И затем, используя нити стопина, я обеспечиваю поджиг для таймфьюза. Это очень хороший и быстрый метод для поджига. Cut the thread. Okay, it's right. Then I use quick match and leaf powder or black powder. So this cylinder is weighed 78 grams and the leaf powder is 12.5 grams. It's 60% of a weight of cylinder. So then I use tin craft paper. I use 14 grams for square meter and the back cylinder. The size of craft packaging is 14 centimeter wide and 27 centimeter is length. Then I install quick match and package this cylinder. Так, я упаковал этот цилиндр. I fix the cylinder with cotton thread 1.5 millimeter. Then I make a support for making a leaf powder, support for cylinder, and then I can package the leaf powder. Так, я подвязал вышибняк с помощью ХБ-нитки. Теперь я засыпаю вышибняк. Okay, and then I pack leaf powder in this cylinder. Then I use stick glue.
and I fixed the lift powder. Okay, the cylinder you can install the Visca fuse or electronic igniter. Okay, let's start it. See you tomorrow at this time. Thank you. Bye.